Analisis Perekonomian dan Bisnis Indonesia. International Dimension National Income, Accounting Balance of Payment Regional and International Trade Foreign Debt. The national income accounts and the balance of payment accounts are essential tools for studying the macroeconomics of open interdependent economies. National income accounting records all the expenditures that contribute to a country's income and output. Balance of payment accounting helps us keep track of both change in a country's indebtedness to foreigners and the fortunes of its export and import competing industries. Neraca pendapatan nasional dan neraca pembayaran merupakan alat yang sangat penting untuk mempelajari makroekonomi dari perekonomian terbuka dan saling bergantung. Akuntansi pendapatan nasional mencatat semua pengeluaran yang berkontribusi pada pendapatan dan output suatu negara. Akuntansi neraca pembayaran membantu kita melacak perubahan hutang suatu negara kepada pihak asing dan nasib industri yang bersaing dalam ekspor dan impor. Artinya, alat-alat ini atau tools ini sangat berpengaruh pada mata kuliah makroekonomi dan juga berpengaruh untuk pelaporan suatu negara. The National Income Account, Gross Domestic Product or GDP, it measures the volume of production within a country borders. It does not correct for the portion of countries production carried out using services provided by foreign-owned capital. Produk domestik bruto atau PDB mengukur volume produksi di dalam batas-batas negara. PDB tidak mengkoreksi atau mengkoreksi porsi produksi suatu negara yang dilakukan dengan menggunakan jasa yang disediakan oleh modal milik asing. National Income Accounting for an Economy Open. The first one, consumption. The portion of GDP purchased by the private sector to fulfill current wants. Investment, the part of output used by private firms to produce future output. Government purchase, any goods and services purchased by federal, state, or local government. Konsumsi, porsi PDB yang dibeli oleh sektor swasta untuk memenuhi keinginan saat ini pada bagian konsumsi. Investasi, bagian dari output yang digunakan oleh perusahaan swasta untuk menghasilkan output di masa depan. Government purchase atau pembelian pemerintah, semua barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah federal, negara bagian, atau pemerintah lokal. National Income Accounting for an Open Economy. The national income identity for an open economy, it is the summary of domestic and foreign expenditure on the goods and services produced by domestic factors of production. The formulation is Y yield is GNP equal C is consumption plus I is investment plus G is government purchase plus X is export minus M is import. Where Y is GNP, C is consumption, I is investment, G is government purchase, X is export, M is import. In closed economy, X equal M
equal 0. The national income account, gross national product or GNP, the value of all final goods and services produced by a country's factors of production and sold on the market in a given time period. It is the basic measure of a country's output. This is figure 1, Indonesian GDP and its component 2000 to 2005 in miliar rupiah. The national income account from 2000 expenditure G is 200 million, and for investment 200.5, and for export it's 400, for export is 600, and for consumption is 800. And GDP in 2000 PDB is 1,400,000. The national income account, national product and national income. National income, it is earned over a period by its factors of production. It must equal the GNP a country generates over some period of time. One person spending is another income. Total spending must equal total income. Produk nasional dan pendapatan nasional. Pendapatan nasional diperoleh selama satu periode oleh faktor-faktor produksi. Pendapatan nasional harus sama dengan GNP yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Pengeluaran seseorang adalah pendapatan orang lain, yaitu total pengeluaran harus sama dengan total pendapatan. National income accounting for an open economy. An imaginary open economy assumption of the model. There is an economy, agraria, that can only produce wheat. Each citizen of agraria is both a consumer and a farmer of wheat. The agrarian government appropriates part of the crop to feed its army. Agraria can import milk from the rest of the world in exchange for export of wheat. The price of milk is 0.5 basel of wheat per gallon, and this price agrarians want to consume 40 gallon of milk. Penghitungan pendapatan nasional untuk perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka imajiner mengasumsikan model terdapat sebuah perekonomian agraria yang hanya dapat memproduksi gandum. Setiap warga negara agraria adalah konsumen sekaligus petani gandum. Pemerintah agraria mengambil sebagian hasil panen untuk memberi makan tentaranya. Agraria dapat mengimpor susu dari seluruh dunia dengan imbalan ekspor gandum. Harga susu adalah 0,5 gantang gandum per galon. Dan dengan harga ini, agraria ingin mengkonsumsi 40 galon susu. National income accounting for an open economy. Table 1, national income account for agraria and open economy, basals of wheat. GNP or total input equal consumption plus investment plus government purchase plus export minus import. GNP total output is 100 and consumption 75 plus 25 investment plus government purchase is 10 and plus export is 10 minus import 20. 55 basels of wheat plus basels per gallon 0.5
multiply 40 gallon of milk. 0.5 basel per gallon multiply 40 gallon of milk. National income accounting for an open economy, the current account and foreign indebtedness, current account or CA balance, the difference between exports of goods and services and imports of goods and services. CA equal export minus import. A country has a CA current account surplus when its CA bigger than zero. A country has a CA deficit when its CA smaller than zero. CA measures the size and direction of international borrowing. A country's current account balance equals the change in its net foreign wealth. Transaksi giro dan hutang luar negeri dari saldo rekening giro atau CA current account, selisih ekspor barang dan jasa dan impor barang dan jasa. CA atau saldo rekening giro equal export minus import. Suatu negara memiliki surplus dari CA-nya atau saldo rekening gironya ketika CA-nya lebih besar daripada 0 atau CA lebih besar dari 0. Suatu negara memiliki defisit apabila saldo rekening gironya lebih kecil dibanding 0 atau CA-nya lebih kecil daripada 0. CA mengukur ukuran dan arah pinjaman internasional. Saldo transaksi berjalan suatu negara sama dengan perubahan kekayaan bersih luar negerinya. National income accounting for an open economy, CA balance is equal to the difference between national income and domestic resident spending. Y or yield minus C plus I plus G equals CA. CA balance is good production less domestic demand. CA balance is the excess supply of domestic financing. For example, agrarian import 20 basels of wheat and export only 10 basels of wheat. Figure 1 or table 1, the current account deficit of 10 basels is the value of agrarians borrowing from foreigners which the country will have to repay in the future. Saldo account CA sama dengan selisih antara pendapatan nasional dan pengeluaran penduduk domestik yang bisa didapatkan dengan formula Y pendapatan dikurangi dengan C ditambah dengan I ditambah dengan G sama dengan CA. Keseimbangan CA adalah produksi barang dikurangi permintaan domestik. Saldo CA adalah kelebihan pasokan pembiayaan domestik. Contoh, agraria mengimpor 20 gantang gandum dan hanya mengekspor 10 gantang gandum pada tabel 1. Defisit transaksi berjalan sebesar 10 gantang adalah nilai pinjaman agraria dari orang asing yang harus dibayar kembali oleh negara di masa depan. National income accounting for an open economy, figure 2, the Indonesian current account and capital account position in 1981 to 2005. In 1983 is up for CAP SEC and down for TA or current account, and up in 1976 in down for CA, and then for CAP SEC is up in 2005. The national income accounting for an open economy, the figure 2, the Indonesian current account and capital account position from 1981 to 2005. Di mana gambar kedua ini menunjukkan transaksi berjalan untuk transaksi Indonesia dari tahun 1981 sampai dengan 2005.
naik pada tahun 1983 untuk current account-nya dan turun kembali di tahun 1996 untuk current account, dan untuk capital account-nya mengalami peningkatan pada tahun 2005 kembali. National income accounting for an open economy, saving and the current account national saving as the portion of output Y that is not devoted to household consumption C or government purchase G, it always equal investment in a closed economy. A closed economy can save only by building up its capital stock. S equal I, an open economy can save either by building up its capital stock or by acquiring foreign wealth. S equal I plus CA. A country's CA current account surplus is referred to as its net foreign investment. Tabungan dan rekening giro tabungan nasional S, porsi output Y atau yield pendapatan yang tidak dikhususkan untuk konsumsi rumah tangga C atau pembelian pemerintah G, itu selalu sama dengan investasi dalam ekonomi tertutup. Ekonomi tertutup hanya dapat menabung dengan membangun stok modalnya, di mana S atau saving sama dengan investasi I. Ekonomi terbuka dapat menabung baik dengan membangun stok modalnya atau dengan memperoleh kekayaan asing. S sama dengan I plus CA. Surplus CA suatu negara disebut sebagai investasi asing bersihnya. National income accounting for an open economy, private and government saving. Private saving as the part of the disposable income that is saved rather than consumed. S equal I plus CA minus S equal I plus CA minus T minus G is equal I plus CA plus G minus T. T is the government income, its net tax revenue. S is government saving. T minus G, government budget deficit. G minus T, tax. It measuring the extent to which the government is borrowing to finance its expenditure. The balance of payment account, a country balance of payment account, keep track of both its payments to and its receipt from foreigners. Every international transaction automatically enters the balance of payment twice, once as a credit plus and one as a debit minus. Rekening neraca pembayaran suatu negara melacak pembayarannya ke dan penerimanya dari orang asing. Setiap transaksi internasional secara otomatis masuk ke neraca pembayaran dua kali. Sekali sebagai kredit, artinya plus atau ditambah, dan sekali sebagai debit, artinya minus. The balance of payment account, three types of international transaction are recorded in the balance of payment. Export or import of goods or services, purchase or sales of financial asset, transfers of wealth between countries. They are recorded in the capital account. Tiga jenis transaksi internasional tercatat dalam neraca pembayaran, ekspor atau impor barang atau jasa, pembelian atau penjualan aset keuangan, juga transfer kekayaan antar negara, mereka dicatat dalam akun modal. The balance of payment account, for example, of pair transaction, as Indonesian citizen buys a $1 million typewriter from a China company, and the China company deposit $1 million in its account at Citibank in Shanghai. That is in the Indonesian trades asset for goods. This transaction creates the following two offsetting entries in the Indonesian balance of payment. It enters the Indonesian CA with a negative sign minus $1 million. It shows up is $1 million credit in the Indonesian financial account.
Seorang transaksi berpasangan, seorang warga negara Indonesia membeli mesin tik seharga $1.000 dari sebuah perusahaan Cina. Dan perusahaan Cina menyetorkan $1.000 ke rekeningnya di Citibank di Shanghai. Artinya Indonesia memperdagangkan aset dengan barang transaksi ini, membuat dua entry pengimbangan berikut dalam neraca pembayaran Indonesia, di mana memasuki credit account Indonesia dengan tanda negatif minus $1.000 ini muncul sebagai kredit $1.000 di rekening keuangan Indonesia. The balance of payment account an Indonesian citizen pay $200 for dinner at a New York restaurant in US by charging his Visa credit card. That is the Indonesian trade asset for services. This transaction creates the following two offsetting entries in the Indonesian balance of payment. It enters the Indonesian CA credit account with a negative sign minus 200. It shows up as a $200 credit in the Indonesian financial account. Seorang warga negara Indonesia membayar $200.000 untuk makan malam di sebuah restoran di New York di Amerika Serikat dengan menagih kartu kredit visanya. Artinya Indonesia memperdagangkan aset untuk jasa. Transaksi ini membuat dua entry pengimbangan berikut dalam neraca pembayaran Indonesia. Ini memasuki kredit dari Indonesia dengan tanda negatif minus 200 dan muncul sebagai kredit $200 di rekening keuangan Indonesia. Artinya, the balance of payment akan terjadi keseimbangan untuk pembayaran atau account pembayaran. The balance of payment account and Indonesian citizens buy a $95 newly issued by share of stock in the United Kingdom oil giant British Petroleum BP by using a check drawn on his stockbroker money market account. BP deposit the $95 in its own Indonesian bank account in Jakarta. That is the Indonesian trade asset for assets. This transaction creates the following two offsetting entries in the Indonesian balance of payment. It enters the Indonesian financial account with a negative sign minus $95. It shows up as a $95 credit in the Indonesian financial account. Seorang warga negara Indonesia membeli saham baru senilai $95 di raksasa minyak Inggris British Petroleum atau BP dengan menggunakan cek yang ditarik di rekening pasar uang pialang sahamnya. BP menyetor $95 di rekening banknya sendiri di Jakarta. Artinya Indonesia memperdagangkan aset dengan aset transaksi ini membuat dua entry pengimbangan dalam neraca pembayaran di Indonesia. Itu masuk ke rekening keuangan Indonesia dengan tanda negatif minus $95. Ini muncul sebagai kredit $95 di rekening keuangan Indonesia. The balance of payment account an Indonesian bank forgive $5,000 in debt out to it by government of Tanzania. This transaction creates the following two offsetting entries in the Indonesian balance of payment. It enters the Indonesian capital account with a negative sign minus $5,000. It shows up as a $5,000 credit in the Indonesian financial account. The balance of payment account, the fundamental balance of payment identity, any international transaction automatically give rise to offsetting entries. In the balance of payment resulting in a fundamental identity, current account plus financial account plus capital account equals 0. The balance of payment account, the current account, the balance of payment account divide export and import into three categories. Merchandise trade balance, export or import of goods, services, payment for transportation, shipping fees, travel tourist expenditure, legal assistance. Income is worker compensation, international interest and dividend payment, and the earning of domestically owned firm operating abroad.
current transfer, government transfer, worker remittance. The balance of payment account, the capital account, it records asset transfer, such as loans or grants. The financial account, direct investment, portfolio investment, other investment, corporate foreign debt. The balance of payment account, the statistical discrepancy data associated with a given transaction may come from different sources that differ in coverage, accuracy, and timing. This makes the balance of payment account seldom balanced in practice. Account keepers force the two sides to balance by adding to the account the statistical discrepancy. It is very difficult to allocate this discrepancy among the current capital and financial account. The balance of payment account, official reserve transaction, di mana semua transaksi dana cadangan devisa yang dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini bank sentral, menyimpan dana cadangan yang mereka gunakan untuk mempengaruhi kondisi ekonomi makro. Di antaranya dengan membeli dan menjual falas di pasar valuta asing dan mempengaruhi target jumlah uang yang beredar. Sebagian dari cadangan atau official international reserves dapat berupa emas, sebagian berupa valuta asing, sebagian lagi berupa hak klaim atas berbagai mata uang asing, dan sebagian lain dalam bentuk special drawing right atau SDR, yaitu semacam mata uang internasional yang dikuasai oleh International Monetary Fund atau IMF. Cadangan tadi digunakan untuk menghadapi kondisi ekonomi suatu negara yang tidak stabil. Setiap negara mendapatkan jatah SDR-nya atau Special Drawing Right-nya yang dijamin dengan emas. SDR hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran tanpa harus meminta persetujuan dari IMF. The balance of payment account, official settlement, balance of payment, the bookkeeping offset to the balance of official reserve transaction. It is the summary of the current account balance, the capital account balance, the non-reserve portion of the financial account balance, and the statistical discrepancy. A country with a negative balance of payments may signal that is running down its international reserve asset or incurring debt to foreign monetary authority.